Xin chào mọi người, mình là Mira đến từ phòng đọc Cầu Vồng Rainbow Reading Room đây. Bắt đầu từ tuần này thì mình bắt đầu từ 2 ngày trước thì mình bắt đầu thực hiện cái thử thách là đọc sách mỗi ngày, và mình sẽ đăng mỗi ngày một video giới thiệu một cuốn sách trong phòng đọc có mặt tại phòng đọc Cầu Vồng của mình. Và sau đó thì mình nghĩ rằng là mình đã làm một series đọc giới thiệu những cuốn sách thiếu nhi dành cho các bạn nhỏ tại phòng đọc của mình, thì tại sao mình lại không bắt đầu series đọc những cuốn sách tiếng Anh mình yêu thích? Bởi vì là bên cạnh những đầu sách thiếu nhi thì mình còn có rất nhiều những đầu sách cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt dành cho người lớn nữa. Và bên cạnh đó thì mình cũng đang có kế hoạch là luyện thi IELTS trong vòng 3 tháng tới. Mục đích của việc luyện thi IELTS của mình là nhằm củng cố và ôn luyện lại vốn từ vựng tiếng Anh học thuật mà lâu nay mình cảm thấy là nó đã bị teo tóp, sụt giảm đi rất là nhiều. Bởi vì như các bạn biết thì mình là giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em, và khi mà bạn tiếp xúc tiếng Anh nó giống như là một sinh ngữ, tiếng Anh là một sinh ngữ, và khi mà bạn dùng cái gì nhiều thì cái vốn kiến thức của bạn nó sẽ được củng cố và tôi luyện ở đấy. Ngược lại, nếu như mà bạn không sử dụng ngôn ngữ một cách thường xuyên thì dù bạn có giỏi đến đâu nó cũng sẽ bị mai một đi dần. Và mình nhận thấy rằng là trong suốt thời gian mà mình dạy tiếng Anh cho trẻ em á, thì cái vốn từ vựng học thuật của mình nó đã bị sụt giảm đi rất là nhiều. Bởi vì trong quá trình dạy thì mình luôn luôn cố gắng là sử dụng những cái từ ngữ đơn giản, cách diễn đạt dễ hiểu nhất để cho học trò của mình có thể hiểu được. Và mình nhận thấy là điều đó thì tốt cho học trò của mình, nhưng mà nó không tốt cho mình lắm, đặc biệt là khi mà học trò của mình càng ngày càng lớn dần lên đó. Mình nhận thấy là các bạn ấy đọc nhiều hơn, vốn từ vựng của các bạn ấy phong phú và ngày càng cao cấp hơn, thì mình cũng cần phải tiếp tục học hỏi, nâng cấp bản thân để có thể lớn lên cùng với học trò của mình trong hành trình học tiếng Anh này. Tiếng Anh với mình thì nó không chỉ là một ngôn ngữ để giúp các con thi đạt điểm cao ở trên trường, mà mình muốn là các con sẽ sử dụng tiếng Anh như một công cụ để có thêm nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, để khám phá thêm những cái góc nhìn mới, những cái chân trời mới trong hành trình học hỏi và lớn lên của các con. Và vì thế mà bắt đầu từ tuần này mình cũng sẽ bắt đầu series đọc sách tiếng Anh. Mình sẽ mở đầu series với một cuốn sách mà mình được cho mượn, được một người anh trong câu lạc bộ sách ở Bắc Ninh đã cho mình mượn cuốn này. Cuốn này mang tên là Sao Khuê lấp lánh của tác giả Nguyễn Đức Hiền. Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đời Nguyễn Trãi, vị anh hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đã giúp Lê Lợi đánh bại quân xâm lược nhà Minh. Và cuốn sách này thì viết về câu chuyện hành trình tìm giải oan cho Nguyễn Trãi sau khi mà ông bị Chu Di tam tộc bị xử án oan. Đây là cuốn sách song ngữ. Phần đầu tiên thì là tiếng Việt, và phần tiếp theo thì được dịch giả. Để mình xem lại tên dịch giả nhé. Được dịch giả Nguyễn Đình Phương chuyển nghĩa sang tiếng Anh. Cuốn sách này thì của nhà xuất bản Kim Đồng. Mình rất khuyến khích mọi người nên đọc, đặc biệt là với những ai mà yêu thích tác giả Nguyễn Trãi, hoặc là muốn hiểu thêm về giai đoạn lịch sử thời đó, thì mọi người rất nên đọc, vừa biết thêm kiến thức về lịch sử, hiểu rõ hơn về một trong những doanh nhân văn hóa lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, và đồng thời cũng được ôn luyện thêm về tiếng Anh nữa. Một mũi tên trúng rất nhiều đích, đúng không? Và sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Hôm nay thì mình xin đọc phần đầu tiên của câu chuyện Sao Khuê lấp lánh, The Twinkling Star Khuê, bằng tiếng Anh. Mình cũng bắt đầu nhé. The Twinkling Star Khuê. To who, they have come back, these faithful birds. Each year, when all the lychees in the garden are ripe, they return. The coals from remote forests and mountains teem on the high branches of the lychees. On the other side of the imperial garden, Thượng Lâm,
addressing their tweeters to the roofs of the palaces in the forbidden purple city, and the pure and naive damsels of the court listening to the eager singing of the birds at their annual gathering, feel their hearts moved by a sweet melancholy impregnated with vague regrets. Does the singing of the birds evoke the season of maturity or past affairs? Two young girls, both about 18 to 20 years old, are busy wiping the porcelain vases of the royal bathroom. One wears a robe of peach tree leaf color, the other a tunic having the hues of a philostakis leaf. They have so many subjects to talk about, and they interrupt their work to have a bit of conversation. You see, the coals have come back, said the girl in peach-tree green robe. If Madame Lo was still alive, we would have been now at the lychee garden and allowed to amuse ourselves in pleasure. This enjoyment exists today only in dream. How adorable she was, Madame Lo. Where can we find such a lady in all the citadel? Although she was appointed as scholar mandarin of the rites, a professor teaching princes and princesses, she never gave the impression that she was in a high position. In her leisure time, she came to see us, to give us a few lessons. She let us accompany her in her outings and shared her happiness with us, her inferiors. The other girl heaved a heartbroken sigh. It is unfair. Life always seems to be full of injustices. Naughty people can go to paradise. Good people are kept in hell. Who would believe that Madame Lo, virtuous and talented as she was, could meet with so tragic and catastrophe? You know, hush, they wanted to kill Minister Nguyễn Trãi, and Madame Lo perished in the case. Because of the Queen Mother's order to exterminate the three families of the minister. Yet, rumors also spread to the contrary that all the members of the three unfortunate families were beheaded because of the exceptional and maleficent beauty of Madame Lo. Whether this is true or not, I don't know, but oh, merciful God and Buddha, I fainted at the sight of our minister at the head of a line of men and women, old and young, even children and babies, being led to the place of execution. Even though the minister had retired to Concern and spent his days as a Highland hermit, he died with all his relatives. She blinked her eyes, looked around, and continued, lowering her voice. It was said that on the sinister day, two executioners were beheaded at once. They had been experienced sword men, but after whirling their swords several times, they could not cut off the minister's head. In each of the previous cases, only a sharp, quick stroke was necessary. The minister was flesh and bone like all other human beings. He was not made of iron or copper. He had no talisman or sorcery to protect himself with. What happened? I have heard students of the National University report that these executioners were convicted of the crime of lèse-majesty and high treason because they expressed adoration and devotion to Nguyễn Trãi, who was considered as seditious subject.
and a rebellious mandarin. But they attempted to save him. The two men were condemned to capital punishment before breathing their last, eclipsing the sentence clamored by loudspeaker. They uttered vehement abuses. We would rather have our head cut off and be able to follow our great minister to the other world than obey you and kill a veteran loyal courtier. Her companion softly turning a porcelain vase. Her companion softly turning a porcelain vase spoke in plaintive, sarcastic tone. So they have proven that in this world, not all those who are destined to hold the sword and to kill people are heartless. On the contrary, there are persons like the Queen Mother, the mother of our present emperor. Suddenly, she held her tongue, knowing that she has committed an indiscretion. I don't know why it is said that Madame Lo was the cause. From hearsay, she was not a human being. A phantom then? More than a phantom. It is murmured that she was a goblin snake turned into a woman after thousands of years of religious practice. For a long time, not only in the palace, but almost everywhere, people had been talking about elves and devils. It is part of human comedy. The superstitious fear even the shape of phantoms and devils. But they like to hear about them. Then they pass it on to others having embroidered it. They manipulate it according to their own imagination, their own desire, their own objective. The more illogical, unreal, absurd, and occult the tale is, the more convincing it becomes, and the more passionately it is listened to. So the fabulous story about the goblin snake Nguyễn Thị Lộ and the case of the lychee garden were diffused in the capital. In the remote provinces and districts at night, around the dim light of the smoky resin lamp, the old related it to the young, and they all knew it by heart. It begins as follows. The story began at the time when Nguyễn Trãi was still a teacher at Côn Sơn. Wanting to build a new school, he requested his students to reclaim part of the forest belonging to his maternal grandfather. That night, he saw in dream a man in white clothes come and implore him. My wife is heavy with child. Please order your students to postpone the chopping of trees for a few days so that we may accomplish the removal. I beseech you to be merciful, and I am very grateful. In the morning, when Nguyễn Trãi came to the site, the trees had been felled and the ground was being leveled. The students reported to their master that they had found and killed 2 fairly big white snakes. Nguyễn Trãi went to see them. The female one was truly pregnant. He was worried and embarrassed. He told his pupils to bury them. That night, by the light of a lamp, he was reading assiduously. This is a hard word for me. Assiduously. Assiduously. Oh my goodness, as ever. That night, by the light of a lamp,
He was reading as assiduously as ever. Suddenly, a drop of blood fell from above and observed 3 pages. He looked up. A snake was rapidly slipping on the beam of the ceiling. Then, during his mandarinate in the capital one day, taking advantage of his leisure time and good weather, Nguyễn Trãi went for a stroll at Westlake and met a strikingly beautiful mud vendor. While in the throes of inspiration, the Mandarin poet recited a poem to impress her. Beautiful seller of muds, where do you live? Are some still left, or have they all been bought? Tell me how many springs you have seen. Excuse me, are you married? And how many children do you have? Beyond all expectations, the girl immediately improvised a poem of the same form, using the same rhymes, by the way of a mischievous response. I'm of Westlake, selling Cyprus muds. Some are left, or all have been sold. Why do you ask? My age numbers 16 springs, not yet married. How to talk of my child? Captivated by the ravishing beauty and the surprising talent of the young girl, the two go-betweens, Nguyễn Trãi asked for her hand and married her as concubine. It was Nguyễn Thị Lộ. Her literary reputation reached the ears of Emperor Nguyễn Lê Thái Tổ. She was summoned to the court and appointed scholar Mandarin of the rites, in charge of the education of the princes and princesses. The succeeding emperor was Lê Thái Tông. During his inspection trip in the eastern region of the country, Lê Thái Tông paid a visit to the old retired Nguyễn Trãi in Côn Sơn and spent the night at the Lychee Garden, where Nguyễn Thị Lộ was in his suite. There, on that night, the emperor died suddenly. The court concluded that the emperor was poisoned by Lộ on Nguyễn Trãi order. The 3 families of Nguyễn Trãi, those of his father, his mother, and his wife, were exterminated. The terrible omen had come true. 3 pages stained with blood. When she succumbed, Nguyễn Thị Lộ changed into a long white snake. This miraculous, sinister tale was believed by the naive and the incredulous. As for the great scholars, the enlightened, well-informed people, they kept silent or discreetly silent. From the end of the reign of posterior Lê Thái Tổ, founder of the later Lê dynasty, until today, during the 9 years under the rule of the succeeding emperor, Lê Thái Tông, they had witnessed a great number of heart-rending events. So they understood the cause of the unprecedented disaster happening to Nguyễn Trãi. They also understood their conditions, as insignificant as worms and ants. They would rather hold their tongue and keep quiet. So they told themselves, as advised their relatives. This attitude had become the more imperative since the enthronement of the succeeding emperor at the age of 3. All the reins of the state were in the hands of Queen Mother Nguyễn Thị Anh, an authoritative woman infatuated with power. So that is the end of this part for today. Thank you for listening, and I hope that you enjoy the reading. I will read the next part
tomorrow. So see you tomorrow. Bye bye.